Number 8, electricity is such a part of our life and so much taken for granted. Taken for granted nowadays that we rarely think twice when we switch on the light or turn on the radio. At night, roads are lighted. Passive voice. আর লিটও বলা যাবে, লাইটেডও বলা যাবে, দুটো ভার্সনই আছে। লাইটিং না। At night, roads are lighted brightly, enabling people and traffic to move freely. Neon lighting is used. Neon lighting is used in advertising. Has now আমার ভার্ব তো পরে আছে, এই যে has become, তাহলে তো এটা is used না, শুধু used adjective. Neon lighting used in advertising has become part of the character of every modern city. In the home, many labor-saving devices are powered. যেহেতু devices plural, সেহেতু plural verb are, passive voice are powered by electricity. Even when we turn off the beds, এটা beside lamp না হয়ে bedside হবে. Bedside lamp and are fast asleep, electricity works for us, driving our refrigerator, heating our water, or keeping our rooms air conditioned. Every day, trains, trolley buses, and trams dash take us, just take যেটা সেটাই, take us to, এই মাঝখানে একটা or হবে, to or from work, কাজে অথবা কাজ থেকে বাসায় নেয়. We rarely bother to consider why or how they run until something goes wrong. The production of the industries will stop if there is no electricity. Any celebration is unthinkable without একটা preposition. Preposition পরে ভার্বের ing. Without illuminating. নাকি illuminated? Without illuminated lightও দেওয়া যায়, illuminating lightও হবে, দুটোই correct. Adjective হিসেবেও দেওয়া যায়, ing হিসেবেও দেওয়া যায়. In a word, electricity provides all sorts of comfort since the inception of human civilization. Number 9. In the summer of 1959, something went wrong with the power plant that provides New York City with electricity. For a great many hours, life came almost to a standstill. Trains refused to move. যেহেতু electric train. And the people in them sat in the dark and powerless to do anything. Lifts stopped working. So even if you were lucky enough not to be trapped, passive voice, not to be trapped between two floors, you had the unpleasant task of finding your way down hundreds of flights of stairs. Famous streets like Broadway and Fifth Avenue, Broadway একটা particular road নাম, capital. Broadway and Fifth Avenue in the instant became as gloomy and uninviting as the most remote back streets. People were afraid to leave their house, for although the police were ordered, পুলিশকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল to stand by in case of emergency. They were just as confused and helpless as anybody else.
সেম ঘটনা 2016 বা 18-র দিকে বাংলাদেশে একবার এক্সপিরিয়েন্স করছিলাম। 16 বা 18 নাও হতে পারে, আর আগে 1 বছর আগে হতে পারে, আমি সালটা এক্সাক্ট মনে করতে পারছি না। 18 বছর ব্ল্যাক আউট ছিল। ভারত থেকে যে বিদ্যুৎ আমদানি করা হতো, হঠাৎ করেই ভারত একটা ওই কানেকশনটা অফ করে দিয়েছে। পুরা ঢাকা একদম হয়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছিল 18 ঘন্টা। এই তো 18 বছর বলে দিছিলেন, কয়েক বছর আগে না? হম, কয়েক বছর আগে না, আরো বেশি আগে, 18 ঘন্টা। তখন বিদ্যুতের জন্য মানুষের হাহাকার, আমি আগের বাসায় ছিলাম, বর্তমানের বাসায় না। আমার মনে পড়ে, বিদ্যুৎ না থাকলে তো কিছুই চলে না, লিফট চলে না, ইলেকট্রিক চুলা চলে না, লিফট না চলে পানির মোটর চলে না, পানির মোটর না চললে পানি আসে না, আবার ওয়াসার মোটরও চলে না, সবই তো বিদ্যুতে রান করে। তো যেটা হয়েছিল, আমার মনে আছে যে আমার বিল্ডিং এর পাশের বাসার বস্তি থেকে টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে হয়েছে সেই সময়। তো এটা হলো সামান্য ঢাকা সিটি। ঢাকাকে একটু সামান্যই বললাম, নিউ ইয়র্কের তুলনায় এটা কিছুই না। এখানে এখানে হাই রাইজ বিল্ডিং খুব কমই আছে, রাইট? 10-12 তলা, 15 তলা, এরকম এরকমই অ্যাভেলেবল। নিউ ইয়র্কে গেলে তো 40 তলা, 50 তলা এরকম বিল্ডিং আছে। তখন প্রবলেমটা আরো ক্রিটিক্যাল না? One of the strangest things that occurred during the power cut was that some 50 blind people led many sighted workers home. অন্ধকারে ওরা ওদের রাস্তা চিনতেছিল না, বাড়ি চিনতেছিল না। তো অন্ধ লোকজন চক্ষুওয়ালা লোকজনদেরকে রাস্তা চেনাইছিল। এবার অন্ধ তো চোখ বন্ধ আগে থেকেই, ওর তো লাইট লাগে না। ও তো জানে যে এখান থেকে এত পা গেলে এইদিকে এত নম্বর রোড। ওর তো মুখস্থ সব, পা গুনে গুনে হিসাব করা ওর। When the lights came on again, hardly a person in the city can have turned on switch a switch without reflecting how great a servant he had at his fingertips. Coxsbazar Sea Beach, uh, which lies at the suburb, উপশহর, হ্যাঁ, suburb হলো উপশহর, suburb of Coxsbazar district is, is নাকি was once the perfect place to spend holiday. Seagull Hotel that overlooked. সিগালে? আচ্ছা, ঠিক আছে। That overlooked the town is the perfect place to enjoy there. A man of refined taste curiously bought this pompous hotel 13 years ago. This hotel provides lucrative facilities from that time as has been providing lucrative facilities from that time. It has already gotten a reputation for excellence. Polash, whose cooking, whose cooking attracted people from far and wide, was a great expert. He gained the trophy of the Young Chef of the Year. The comfort of the guests, whom the owners treated almost as members of the family, always came first then. Omar Sharif, who once stayed at the hotel, described it as marvelous. But now it has lost its reputation as it has become completely commercial. Seagull, বর্তমানে completely commercial. We should not go there anymore. We should go to the sea palace. এটা আমাদের প্ল্যান ছিল, পরে কক্সবাজারে গেছি। কক্সটুডেও ভালো।
কিন্তু মানি অনেক বেশি। আমাদের তো ডিসকাউন্টেড 20%। ডিসকাউন্ট দিল কেন? ওই যে যখন বুকিং দেয় তখন দেখছে ডেজিগনেশন লেকচারার এই কারণে। এই কারণে ডিসকাউন্ট আছে। যখন স্যার একটা স্ক্যান করতেন স্লিপতে যখন আনছে তখন দেখে এসে লেখা প্রফেসর এট জুওলজি। ঠিক আছে, লেকচারার তো প্রফেসর। Bangladesh is an independent country. The 16th December is a red letter day in the history of Bangladesh. On this day, we achieved victory at the cost of a bloody war. Thousands of people, irrespective of caste and creed, took part in this war. Many of them died, and many of them have lost their limbs. Of the wounded freedom fighters led a miserable life. The suffering of their families knew no bounds. Bangladesh came into being as an independent country. It has occupied a place in the world map. Every year we observe the day with due solemnity. We remember the supreme sacrifice of our heroic sons. The day has been declared as a public holiday. The national flag is hoisted on the top of each house on that day. Information technology has become, এখানে মাত্র দুইটা গ্যাপ আছে। Have you seen that? Information technology has become an inseparable part of both the business and educational worlds. Despite economic slowdown worldwide, information technology remains a vital element in the world economic growth. One of the greatest education is not confined in schools, colleges, and universities only. The family, the society, and the whole world tend to educate. Tend to educate us. We learn from our education institutions formally from the inception. আচ্ছা, have been learning দিলে ভালো হয়। 3 নাম্বারই বলতেছি, have been learning. We have been learning. We have been learning from our educational institutions formally from the inception of this civilization. But what we learn from experience in practical life is more important. Education begins. Education begins from birth and ends only at death. We continue our learning. We continue our learning throughout our whole life. If any nation wants to develop, it must but should educate the people. The more a nation is educated, the more it is developed. While the developing countries are running fast, we are in the same position. We can keep pace with them only by, এখানে তো we are not হবে, তাই না? ডেভেলপিং বলছে, তাহলে ঠিকই আছে। বাংলাদেশ একটা ডেভেলপিং। We are in the same position. We can keep pace with them only by educating our vast population. এই জন্যই আমাদের কাছে অপশন পড়তেছে দেশের উন্নয়নের জন্য, রাইট? তো অপশন বলতেছে স্যার আমি চাকরি পাইলে দেশকে কিছু দিব না, তাই না? তাই তো মনে হচ্ছে। তোমাদের দু একজনের চিন্তা আছে তো আমি তো দেশের বাইরে চলে যাবো। তোমাদের দু একজনের চিন্তা আছে।
ঠিক বলছি না? দেশের বাইরে যাওয়া খারাপ না। বাংলাদেশের যে অবস্থা, কিছু ক্ষেত্রে দেশের বাইরেই তোমাদের ক্যারিয়ার আরো বেটার হবে, প্রিপেয়ার্ড হও। এটা কি জানো? এটার নাম হলো ইউটিউব। ইউটিউব MQ3 2025, নাম ঠিক আছে? এখানে সেই নামটা থেকেই যায়, ক্যাম স্ক্যানার নামটা চেঞ্জ। মার্কস দিব। সবাই করছো না? একজন বাদে, রাজ বাদে। তিনজন করো নাই? তোমরা দুইজন করতে। আচ্ছা, আমার কাছে মনে হচ্ছে মেজরিটি করি নাই। 2 মিনিট সময় 1 নাম্বার সলিউশন করতে দিলাম এইখানেই। 2 মিনিট পরে স্ক্রল ডাউন করছি, কুইক। যারা করো নাই এই 2 মিনিটের মধ্যে এখন করবা, ততক্ষণ আমি একটু মিউটেড থাকি। The issue of food adulteration has drawn the attention of general public. We hardly find a single food in our country that is not adulterated in one way or other. At present, substandard foods sold in most of the hotels. Very recently, government has directed দিতে আমি আনসার বলেছি that we hardly find any single food in our country that is not. F number A, at present substandard foods are sold বিক্রি করা হয় in most of the hotels. Very recently, government has directed a mobile court to look into the horrible pictures of adulteration. They are catching dishonest hoteliers red-handed for বেঞ্চে দাগ হয়ে যাবে for using unhygienic food ingredients. Man cannot live without food. In fact, no living things, animals or plants can survive without food. The collection of food was man's first job. He made his first weapons in order to hunt animals for food. So this is 179. 179. It's fine. Gradually, he learned how to grow plants. He invented agriculture and settled in communities. His cornfields beside his cornfields. Today, men are engaged in food adulteration. When you eat outside food,
You are not sure whether you are eating a food or a poison. But When you eat something outside food, you are not sure whether you are eating a food or a poison. Something না দিয়ে শুধু সাম দিলেও হয়। When you eat some outside food, or any দেওয়া যায়। When you eat any outside food, you are not sure whether you are eating a food or a poison. Refugee crisis is a burning question at present world. Migrants from Middle East, Africa, and Asia বলো কি হবে? Undertake না undertake a risky undertake a risky journey by sea for a safe haven. Vast property, political conflict, etc. are responsible for this problem. The photograph of a drowning child named Ainal starred the values of global community, sustainable development, and global peace can reduce this problem. Stirred. Right, আয়না ঘরে যেতে চাই। Good students. Acha, good students, there's their parents and teachers. Good students, do not. সরাসরি ওরা তো ডিসঅবে করে না। Do not disobey their parents and teachers. They are gentle. They attend classes regularly. They do not put off their lessons for tomorrow. আজকে যেমন হোমওয়ার্ক না করে আসছে। They have a daily routine and prepare their lessons accordingly. As they read throughout the year, they can do well in the examination. They do not forget what the great men used to do in their life. যারা গ্রেট হয়েছে তারা এই গ্রেট কাজ করেই গ্রেট হয়েছে। গ্রেট কাজ বলতে গ্রেট টাইম ব্যয় করে কাজ করেছে। ঠিক আছে, গ্রেট ম্যান যারা তারা গ্রেট পরিশ্রম করেছে, নর্মাল পরিশ্রম করে নাই, হিউজ পরিশ্রম করেছে, এই জন্যই তারা গ্রেট হতে পারছে। শেখ হাসিনা কোনো পরিশ্রম করে না, এই জন্য গ্রেটও হয় না। Driven out. He said, "Good afternoon. How have you been?" কি ছিল এটা? Narration change. তাহলে কি হবে? He কেন গুড আফটারনুন বললে? উইশড না? হ্যাঁ, wished good afternoon and asked how I had been. And asked how I had been. এই যে ইন্টারোগেটিভ। আচ্ছা, the boy says, I will do the work tomorrow. The boy says that he would do the work the next the following day. The man said, can you lend me your pen? The man asked if I could lend him my pen. The boy said, I have completed my homework. The boy said that he had completed his homework.
The boy said, "Please open the window." The boy requested To to open the window. Corruption is a curse for our nation. Corruption is not a blessing for our nation. You should not support corruption. Imperative. Do not. support corruption. Do not support corruption. Imperative তো নাই। আচ্ছা, তুমি করে ফেললাম। It prevails in every walk of our life. Interrogative. Doesn't it prevail in every walk of our life? It destroys everything we fail to enjoy. The real progress as corruption devours every good fruits of our country. It can be compared to cancer. We can, but people can compare it to cancer. It paralyzes the whole nation. Passive, the whole nation is paralyzed by it. We must realize the fact and come forward against corruption. এটাকে তো কিছু বল নাই। Code capital D. Do you like chocolate, ice cream, chocolate, comma, ice cream, or anything else? Question mark, unquote. Again, code capital I would like to have chatpoti. Full stop, unquote, again, quote. Unquote again quote. I know a shop at Bailey Road, Bailey, capital B, which is famous for chatpoti. Full stop, capital W. Would you like to have a taste of it? Question mark, unquote. স্যার এখন বলেন আচ্ছা বলেন কোন চটপটি দোকান করছে? চটপটি, চটপটি গরম ক্যাপিটাল লেটার, গরম চটপটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখতে হবে। নরম চটপটি। চটপটি? ঠিক আছে, আমি কিন্তু চটপটি খাই না। কেন? মনে করে না যে স্যার এত সুন্দর করে বলছে দেখে স্যারের এটা ফেভারিট, এটা মনে করার কোনো কারণ। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করব। শেষ করার আগে ভ্যাকেশন হোমওয়ার্ক দিয়ে, তো আল্লাহ হাফেজ দেই সবাইকে। ভ্যাকেশন হোমওয়ার্ক আমরা ভ্যাকেশন হোমওয়ার্ক আমার কাছে সব রাইটিং আইটেম হোমওয়ার্ক, সব রাইটিং আইটেম, কোনোটাই লেখা লাগবে না, সব শিখবা, শুধু শিখবা শিখবা এন্ড শিখবা। ভ্যাকেশনের পরে রিটেন আইটেম উপরে থাকবে এক্সাম। সেদিন আমি থাকবো না স্যার, মাইক্রোফোন অফ করা। না, সবাই শুনেছে, ভ্যাকেশনের পরে আমি এই রিটেন আইটেমের উপরে এক্সাম নেব। তারিখটা আমি আগেই বলবো না। স্যার শোনা যাচ্ছে না, আগে ভালো করে বলেন, শুনতেছি না। মাইক্রোফোন অন করেন, ভলিউম পরে আমার লিংক থেকে দেখে নিবা যে স্যার লাস্টে কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে। তো সবাই ভালো থেকো, সবার ঈদ ভালো কাটুক, সবার ঈদ ভালো কাটুক, নিরাপদ হোক ঈদ যাত্রা। তো ঈদ যাত্রায় অপরের দেওয়া কোনো কিছু খেও না, অপরিচিত মানুষের দেওয়া কোনো কিছু খেও না। সতর্ক থেকো। বাসা থেকে প্রিপেয়ার করা খাবার বাটিতে করে নিয়ে সাথে নিয়ে যেও। গ্রামে গিয়ে যারা মুরব্বী তাদেরকে সালাম দিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলো, যারা ছোট তাদেরকে স্নেহ দিয়ে কথা বলো, যারা তোমার সমবয়সী তাদের সাথে মিশতে পারো, খেলাধুলার ক্ষেত্রে মিশতে পারো, তবে একটু দূরত্ব রেখে মিশলেই ভালো হয়। আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সবার সাথে কুশল বিনিময় করে আসবে। সম্ভব হলে দরিদ্র মানুষদেরকে কিছু সহযোগিতা করবে। আল্লাহ হাফেজ।